Good morning, Andy. So, in the previous class, we had discussed about how to design the keys. సో ఈ క్లాస్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూద్దాం. సో లుక్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు డిజైన్ ఎ స్క్వేర్ కీ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఆన్ ఎ గేర్ which is lying on a shaft of 25 mm diameter. The shaft is transmitting 15 kilowatt power at 720 rpm. సో ఎప్పుడైనా మనకి పవరు అలాగే ఆర్పిఎం ఇస్తే సో యాజ్ పర్ ది ఫార్ములా పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై 60 మనకి టార్క్ వస్తుందండి. హౌ మచ్ టార్క్ ఈజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ అట్ ది షాఫ్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు, కీ ఈజ్ బీయింగ్ మేడ్ ఆఫ్ 50 C4 స్టీల్ which have an yield strength of 460 Newton per mm square. సో మ్యాక్సిమం ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎంతో ఇచ్చాడు, మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ 460 మెగాపాస్కల్స్. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ 3. సో ఫర్ కీ మెటీరియల్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇన్ కంప్రెషన్ కెన్ బి అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇన్ టెన్షన్. అంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఒకటే అన్నాడు. డిటర్మైన్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది కీ. సో లెట్ us see what data is given. Dia, power transferred, speed, yield strength. This is the data provided for us along with this factor of safety. Our aim is to find the dimensions of the key ante length, breadth, height. So breadth and height are the cross section dimensions. Length is the opposite direction. X, Y, B and H anukunte Z direction length amma. Okay. Now since it is being given that the key is a square key, breadth is equal to height, B is equal to H. సో మీకు తెలిసిందే, లెట్ మీ డ్రా దిస్. సో మనకి ఎలా ఉంటుంది, సో ఇలా ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ B, దిస్ ఈజ్ H and this is L, right? So we need to find the 3 dimensions of the given key. So B is equal to H since it is a square key. So solution మనకు తెలిసింది ఏంటి, we know these two formulas, magnitude of shear stress and crushing stress, where tau and sigma c are permissible stresses. సో మనం ముందు క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, పెర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ టు ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, సిగ్మా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సో పెర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ అంటే ఇది. ఓకే, నౌ బై యూజింగ్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ అండ్ we can calculate the values of breadth, height and length. ఎలా సార్, రెండు ఫార్ములాలు ఉండి 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో యాజ్ పర్ ది ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఎ స్క్వేర్ కి బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D/4. ఈ రిలేషన్ మనకి తెలిస్తే చాలు, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో హాఫ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ 2 పారామీటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పారామీటర్స్ without using any formula, just if we remember this industry standard. So B is equal to H is equal to D/4. This is for square key only. Okay, so 6.25 mm is the breadth and height of your square key. Now we need to find only the length. So we know this formula MT or torque transferred as per power formula. So let us find the magnitude of torque, పవర్ ఇంటూ 60/2πn. సో పవర్ మనకి 15 కిలోవాట్ ఇచ్చాడు, 15 ఇంటూ 10 క్యూబ్ వ్యాట్ ఇంటూ 60/2 ఇంటూ π ఇంటూ 720. సో వాల్యూ ఈజ్ 198.943 న్యూటన్ మీటర్. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ మిల్లీమీటర్స్ ఇంటూ 10 క్యూబ్ చేయాలి. సో 198,943 న్యూటన్ మిల్లీమీటర్స్. ఐ హోప్ యూ నో దిస్. సో మనం ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ది లెంత్ ఆఫ్ ది కీ. So we have 2 formulas now. We can use both the formulas and to find the value. So as per shear failure,
So shear failure tau is equal to 2 into mt by b into d into L. So this is the formula. So L value find out cheyali ante 2 into mt divided by b into d into tau. We know all the parameters. However, tau ante permissible shear stress, which is maximum value by factor of safety. Maximum shear stress ni manaku direct ga iవ్వడు. Maximum shear stress is half of the maximum tensile stress. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ మాత్రమే మనకి ఇస్తాడు. ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ అన్న టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అన్న అన్నీ ఒకటేనమ్మా. సో 230 Newton per mm square. So 230 divided by 3 will give us the value of permissible shear stress. Something or 76.67. Now substitute in this formula for finding the length. Length is equal to 2 into mt by b into d into tau. So I had substituted, I had got some answer 34.60. This is the value of the length as per the failure caused due to shear. So the similar way I am going to find the length as per the failure caused due to crushing. So this is the formula for crushing strength of your material. Permissible stress ni ఇప్పుడు find out చేయాలి. Maximum by factor of safety. So question లోనే ఇచ్చాడు maximum strength in compression is equal to maximum strength of yield in tension అని. So 460. So sigma c is 460 by 3. Now substitute and find the value of length. సో ఈ కేసులో ఏదో లక్కీగా రెండు ఈక్వల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి 34.6. ప్రతిసారి అవి ఈక్వల్ రావు సార్. అవి ఈక్వల్ రాకపోతే ఏం చేయాలి సార్ అంటే విచ్ ఎవర్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వాల్యూ దట్ నీడ్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ది లెంత్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ది పారామీటర్స్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ కీ. అర్థమైందమ్మా? లెట్ us see another small problem. ఇలాంటిదే. However, this time we are not dealing with a square key. We are dealing with a flat key. So flat key is fitted in a shaft which have a diameter of 50 mm. And మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫ్లాట్ కీ తాలూకా క్రాస్ సెక్షన్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు 16 into 10 అని. 16 ఈజ్ ది బ్రెడ్త్ అండ్ 10 mm ఈజ్ ది హైట్. B into D అది 16 into 10. ఓకే, so the key is transmitting 475 Newton meter torque from the shaft to the hub. So ఎంత టార్క్ కూడా ఇచ్చేసాడు. we don't need to calculate that. So key is being made of a commercial steel which have a yield strength in tension equal to yield strength in compression as 230 Newton per mm square. డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాడు. Find the length of the key if the factor of safety is 3. వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. 4 మార్క్స్కి ఇస్తాడు అలాంటిది. సో గివెన్ డేటా ముందు రాస్తాం. డయా ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ B into D is equal to 16 into 10 mm. టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ 475 న్యూటన్ మీటర్ అన్నాడు. సో ఐ కన్వర్టెడ్ టు న్యూటన్ mm. టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ 230 మెగాపాస్కల్స్. మెగాపాస్కల్ అన్నా న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్ అన్నా ఒకటే. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 3. అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కీ. Solution. We have this as our formula. Permissible, shear stress and crushing stress. So permissible stresses ni mundu find out chestam, tarvata length of the key ni find out chestam. We know this as per shear failure. So permissible stress kavali ante maximum shear stress kavali. Maximum shear stress is half of the maximum tensile stress. So 115 megapascals. So permissible shear stress ఎలా వస్తుంది? 115 divided by 3. Now using the formula which is given above, length is equal to 2 into mt by b into d into tau. So we had obtained 30.98 mm. సో ఎప్పుడు మనకి ఇలా ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసేయండి. 30.98 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 31. ఓకే, 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ, 0.5 కన్నా తక్కువ ఉంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ. ఐ హోప్ యూ నో దిస్, హౌ టు రౌండ్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూ. సో యాజ్ పర్ క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్, సిగ్మా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into mt divided by h into d into l.
సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ కూడా పెర్మిసిబుల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్. సో అక్కడ చూడండి, ఎల్ వాల్యూ యాజ్ పర్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ 31 mm and length value as per crushing failure is 50 mm, 49.56. So 0.56 is greater than 0.5. సో నెక్స్ట్ వాల్యూకి నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను, 50 mm అనుకుంటున్నాను. సో ఇందాకలే అనుకున్నాం, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ది మ్యాక్సిమం లెంత్ దట్ నీడ్స్ టు బి టేకెన్ ఫర్ డిజైన్. సో ఈ రెండిట్లో యాజ్ పర్ ది క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్ the length value is being considered, which is 50 mm. Okay, is it clear now how to select the value from two different failures? ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకుంటే స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది, అందుకని. అర్థమైందా? సో విత్ దిస్ ది కీస్ టాపిక్ అండ్ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ కంప్లీటెడ్. సో ఇంతకు మించి మీకు టఫ్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్లో రావు. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దీస్, రైట్? థ్యాంక్ యూ అండి.